Restaurant industry is a very very competitive industry, right? So the money in ஒரு பை ப்ராடக்ட் எடுத்து நீங்க உள்ள வந்தீங்கன்னா அந்த மாதிரி people வந்து they will not make money, they will end up losing it. 100 crore net worthல ஒரு family business ஒரு family இருக்கு அப்படின்னும் போது so creating your own identity, how tough it is? My dad and my grandfather have set a standard. To take it and recreate it and bounce back was a big task. நான் சின்ன வயசுல இருக்கும்போது எங்க அப்பா வந்து dishwash பண்ணியிருக்காரு in spite of being a restaurant owner. So experiential dining is what we try to create. The experience to make you come back. It's not be like பசிக்காண்டி மட்டும் சாப்பிட்ற பிளேஸாக இருக்கக்கூடாது. Your 50% success, right, comes from choosing the right location and the right size. நாங்கள் இதுவே வெறும் நம்ம வீடு வசந்த பவன் பண்ணியிருந்தோம்னா இன்னைக்கு அந்த இடத்துல அவ்வளோ ரெவென்யூ டேர்ன் அவுட் பண்ண முடியுமா தெரியாது. பட் ஒரு விபி வேர்ல்டும் ஒரு கோன்சன் குரூப் பிளக்இன் பண்ணனால தான் அந்த லொக்கேஷனில் அந்த ரெவென்யூ வந்து உங்களால் ஜென்ரேட் பண்ண முடியுது. How much did you earn? This year we would cross year. Food industry is one thing. உங்களுக்கு cash burn வந்து is like எங்க போதுனே தெரியாது. வெளில இருந்து பார்க்கிறதுக்கு is too fancy, glamorous, but there's lot of dynamic. என்னதான் பண்ணாலுமே you're dependent on people. You're investing on people. People are not the same always. சக்ஸஸ் பற்றி நிறைய விஷயம் பேசிகிட்டு இருக்கோம், பட் டவுன்ஃபால் அப்படின்றது பெரும்பாலுமாக இருந்தது வசந்த பவனுக்கு நிறைய பேருக்கு தெரியும். So in today's episode we have the managing director of நம்ம வீடு வசந்த பவன், ஆனந்த் கிருஷ்ணன் அவர்கள். வணக்கம் சார், எப்படி இருக்கீங்க? Hi, வணக்கம். Good, thank you. Happy to be here. Yes, of course. Yes. So first, how is life going? It's going fine. Ups and downs, but good. Everyone has it, so yeah. Of course, yes. So முதல் கேள்வி எனக்கு curiosity question சார் இது ஆக்சுவலி. ஒரு 100 crore net worthல ஒரு ஃபேமிலி பிஸ்னஸ் ஒரு ஃபேமிலி இருக்குது அப்படின்னும் போது நம்மளோட ஓன் ஐடென்டிட்டி கிரியேட் பண்ணுற விஷயம் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கு இல்லையா? ஸோ ஆனந்த் சார் அப்படின்னாலே ஒரு விவி வேர்ல்டு உருவாக்குனாருப்பா, அவரோட கிரியேட்டிவ் சைடு எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும்னு நிறைய பசங்க சொல்லி நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன். ஸோ கிரியேட்டிங் யுவர் ஓன் ஐடென்டிட்டி, ஹவு டஃப் இட் இஸ் ஆர் ஹவ் டிட் யூ மேனேஜ் டூயிங் இட்? Creating your own identity, I mean, especially when you come from a family business, like already my dad and my grandfather have set a standard. So I mean, to take it and recreate it and bounce back was a big task. At the end of the day, I mean, it all boils down to your passion. I mean, if you're really passionate in what you do, and you've seen your father work, tall when we were kids, right? You have seen them, the amount of hard work that they have put, they didn't do it overnight. It's been their hard work for more than 10 years. I would see நான் சின்ன வயசுல இருக்கும்போது எங்கள் அப்பா வந்து டிஷ்வாஷ் பண்ணியிருக்காரு in spite of being a restaurant owner, இல்லையா? ஸோ he's gone to the dishwash, தோசை போடுவார், வடை ஊற்றிருக்காரு. ஸோ அவர் பண்ணாத அந்த டவுன் லெவல் ஜாப்ஸே கிடையாது. There were days where he even used to sleep in the restaurant only because we used to open at morning 6 o'clock and night க்ளோஸ் பண்ணுறதுக்கே 12 மணி ஆயிரும். அப்புறம் அந்த ஹவுஸ் கீப்பிங்கு அந்த டீப் கிளீனிங்லாம் பண்ணி முடிக்கிறதுக்கு ஒரு 3 o'clock ஆயிரும். ஸோ எங்கள் அப்பா வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து அவராக சொந்தமாக ஓப்பன் பண்ண அவுட்லெட் வந்து தாம்பரம். ஸோ அது வந்து 1992 ஓப்பன் பண்ணார். 1992, 1993 நினைக்கிறேன். தட் வி ஆர் child, like literally child that time. So we used to live in Keelpark around that time. Keelpark la irundom. The restaurant is in Tambaram. It's like the most extreme. It's like innoru country ku pora mari, especially those days, yeah. So he never come home, like we would never see him at all. He was also be there literally 7 days, edo Saturday Sunday later vandittu thirupiyum he will go. So the main thing is I've seen him tall all this ways. I mean, he has sacrificed so much for us when we were kids. I mean, that is the lifestyle that he has given us from all his hard work and sweat. So I've seen what he does, like சின்ன வயசுல இருந்து பார்த்ததுனால probably when I grow up to him, I thought I should do better than what he's doing, or at least match what he is doing. அவர் பெருசாக ஒன்றும் படிக்கல எங்கள் அப்பா. So I mean, 11th 12th I think he pushed out and he started the family business when he joined with my grandfather when he was around 17 years old. But he made sure we had good education, like he sent me to Switzerland, made me study there and all of it. So he made sure that we were very equipped before coming inside. Like சும்மாலாம் நீங்கள் வரக்கூடாது, ஒரு விஷயத்தை வந்து ரொம்ப டீப்பாக கற்றுக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் உங்கள் கெப்பாசிட்டி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டு நீங்கள் உள்ள வாங்க. I mean, that was the seed that is planted in the mind.
ஓகே அஃப்கோர்ஸ். ஏன்னா இப்போ ஃபேமிலி பிஸ்னஸ் அப்படின்னு சொல்லும் போது நிறைய பேர் வந்து ஃபோர்ஸ்டா நம்ம கரியர் பாத் சூஸ் பண்ண வேண்டியதா இருக்கும் அப்படின்னு நிறைய பேர் ஃபீல் பண்றாங்க. இப்போ அப்பா பிஸ்னஸ் பார்த்துக்கோப்பா, அதுக்காக நீ இந்த படிப்பு படி. இப்போ ஒரு அப்பா வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்றான்னா நீ சிவில் இன்ஜினியர் எடு, இல்லைன்னா வந்து நீ MBA படி, மார்க்கெட்டிங்க்கு யூஸ் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி நிறைய பேர் வந்து அவங்களோட காமெண்ட்ஸ் கொடுக்கறதே அதுவாக தான் இருக்கு. ஒரு பிஸ்னஸ் பிளாட்ஃபார்ம், ஒரு ஃபினான்ஸ் இன்டர்வியூஸ் பார்க்கும் போதே நான் நோட்டீஸ் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ ஹவு டு யூஸ் இட், அந்த குயிக் ஃபிக்ஸ் மாதிரி ஏதாவது சொல்ல முடியுமா? See, ideally, what you see when you're a child, right? People tend to pick up that trait automatically. Yes. Like we have seen the family business, like restaurant food. So automatically that was in my blood when I was small. So there might be some instances where people want to pursue something else. But me and my brother, both of us, my brother, they made him study doctor, so he was in a different field. Again, my dad wanted someone in this industry, so I was pretty open. I'm a very flexible guy generally in life. Okay. So I was like pretty open. So as soon as they said hotel management and stuff like that, they said Switzerland padikka po. That was very fancy. I was like, okay, Switzerland la padikka anpranga, jolly போய் படிச்சிட்டு வருவோம் அப்படினு. So I was like, okay, but then I'm basically a people's person. Like I like to meet people, talk, that was like basic character of mine. Like so hospitality industry suited in that style, like you already meet people, talk, you interact with them. I mean, I'm not a 9 to 6 kind of person, right? So I need more adventure, I need more activity, you need more challenges. Like I need each day to be a new day. It's not like a ரொட்டீனாக பண்ணுறது ரொம்ப போர் அடிக்கும் ஜென்ரலாகவே லைஃப்பில். ஸோ ஒரு நாள் புதுசாக ஏதோ பண்ணும். ஸோ திஸ் ஆல்சோ மேட்ச்ட் மை கைண்ட் ஆஃப் ஈச் டே இஸ் அ வெரி டிஃப்ரெண்ட் டே. இங்கே வந்து ஒரு நாளைக்கு ஹோட்டல் இண்டஸ்ட்ரியில் நல்லா பண்ணால் மேட்டர் இல்லை, 365 டேஸும் கன்சிஸ்டண்ட்டாக பண்ணணும். ஸோ இட்ஸ் லைக் கெட்டிங் அப் அண்ட் டூயிங் again, redoing the same thing again, but in a different ways. Of course. Yeah. As you say, like 9 to 5 வேணா அப்படின்னு சொல்லி நம்ம 24/7 ஒர்க் பண்ற மாதிரி ஒரு இண்டஸ்ட்ரி இல்லையா இதானா? Definitely. Of course, yes. And நீங்க நிறைய பேர் மீட் பண்றதுனால இந்த கேள்வி கேட்கிறேன் நான். ஒரு 9 to 5 ஜாப் எம்ப்ளாயியா இருக்கிறது பெட்டர் அப்படின்னு சொல்வீங்களா, இல்ல do what you love, அதுக்காக நம்ம 100% எஃபோர்ட் போட்டு 24/7 ஒர்க் பண்ணாலும் it gives a happiness, அந்த சைடுல இருந்து நீங்க பார்த்திருக்கீங்களா? சோ அது ரெண்டுத்துக்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ் நீங்க சொல்வீங்க, மக்களுக்கு நீங்க என்ன அட்வைஸ் பண்ணுவீங்க? See, 9 to 6 job, again, it depends on risk and reward, right? Life is always about that. It's like what's the risk that you're willing to take, that's a reward you will get into. And also what the risk you're not willing to get, you'll go into your comfort zone. It's like it's like more of a commitment. Again, you're not putting yourself in the risk. You have a family also along with you generally. Solo risk edukkalam obviously. So I would say a 9 to 6 job until you know what you really want to do. But உங்களுக்கு என்ன பண்ணணும்னே தெரியலனா definitely don't do a business or don't start anything. But if you're really clear in what you want to do and the intent and your goals are very clear, I would definitely ask them to start something on their own. Get to know what you're doing before you get to do it. That is the thing. So if you're very clear, but you're a guy that wants to be in a comfort zone, you want to have your weekends, you want to chill whenever you want to go, then 9 to 6 is perfect. Again, it depends on people's mindset. Not everyone wants to go full in a work mode. Some people like to have a balance, like I need to work only 9 hours, I need to have fun. So it depends on the mindset. So what type of person you are, you can pick which side you want to do. That's really good. And since we are talking about starting a business, நம்ம first brand start பண்ணும்போது என்ன பட்ஜெட் இருந்ததுன்னு ஏதாவது ஐடியா இருக்கா? அப்பா ஏதாவது ஷேர் பண்ணிருக்காரா? Budget to build the restaurant, you mean? Yes, to start the business. நம்ம தாம்பரம்ல ஸ்டார்ட் பண்ணிருந்தோம் இல்லையா, ஃபர்ஸ்ட் பிரான்ச் அப்படின்னும் போது, சோ இவ்ளோ பட்ஜெட் இருந்தது என் கையில அப்படின்னு ஏதாவது? இல்ல, அப்போ எங்க அப்பா ஃபர்ஸ்ட் பிசினஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது, I mean he came to Chennai during 1987 or something, around that time. He came to take care of the Egmore branch. Okay. That was opposite the train station. That we opened during 1974. That was the first restaurant in Chennai. அதுக்கு முன்னாடி திருச்சியில் 69. ஸோ அது பார்க்க தான் வந்தார். அதுக்கப்புறம் அவராக சொந்தமாக, அது வரைக்கும் தாத்தாவோட ரெஸ்டாரண்ட்டாக இருந்ததில்ல, ஸோ அவர் சொந்தமாக ஓப்பன் பண்ணணும்னு சொல்லி he had an intention. ஸோ he opened during 1992-93 in தாம்பரம். ஸோ அப்பா அவர்கிட்ட ஒன்றும் பெருசாக ஃபண்ட் கிடையாது.
He literally had to borrow money from family and friends. அவர் ஓரளவுக்கு ஒரு சேர்த்து வச்சிருந்தார்ல தாத்தா கொடுத்தது. I think he used to tell those time அப்போவே it was costing around ஒரு 30-40 lakhs ஆச்சு நினைக்கிறேன் அந்த டைம்ல. அந்த டைம்லயே Yeah, it's a very big restaurant actually. It's not small. அப்பவே 2 ஃப்ளோர் ரொம்ப ஃபேன்சியா பண்ணிருப்பார். அந்த டைம்ல பாத்தீங்கன்னா அந்த ஒரு பெரிபீரியல்ஸ்ல அவுட்ஸ்கர்ட்ஸ்ல போய் ஓபன் பண்ணதே ஒரு கட்ஸி மூவ். அவர் எடுத்த பெரிய ரிஸ்க். இன்னைக்கு நாங்கள் விபி வேர்ல்டு எடுத்த ரிஸ்க் அவர் அன்னைக்கு எடுத்தாரு. யூஸ் டு சே தோஸ் டேஸ் வி யூஸ் டு சர்வ் அப் டு லைக் 2000 people in one session. Okay, in one roof lit 2000 people like in a lunch they used to sell around 2000 and those days the food pricing also was like 10 rupees or 15 or 20 rupees தான் இருக்கும் நினைக்கிறேன். So அப்பவே they used to do huge volumes. அப்பவே அந்த டைம்ல I remember they used to do more than a lakh of business. Like even 2 lakhs 1 lakh வந்து அந்த டைம்ல நான் சொல்றேன் 1992. So yeah, so அதுலேருந்து தான் that success started, the momentum gain, and today who we are, that was the base. And since we're talking about the vegetarian restaurant and the evolution of vegetarian restaurants in Tamil Nadu, அது என்னவாக இருந்தது உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கவே? So அது வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாடுல வந்து வெஜ் ரெஸ்டாரண்ட் ஃபுல்லாவே வந்து the Shetties people or the Karnataka Udupi cuisine தான் was very very famous. அவங்க is the one who used to do the veg restaurant. தமிழ் ஆளுங்க மேக்ஸிமம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த முனியாண்டி விலாஸாக இருக்கட்டும் இல்லைன்னா அந்த வேலு மிலிட்ரி ஹோட்டல்ஸ் அந்த மாதிரி மோஸ்ட் ஆஃப் ப்ரிடாமினென்ட்லி நான்வெஜ்ஜாக இருந்தது. ஸோ அது வரைக்கும் ப்ரிடாமினென்ட்லி ஷெட்டி ஃபுட்டு டாமினேட் அந்த உடுப்பி ஸ்டைல். ஸோ உட்லண்ட்ஸாக இருக்கட்டும் இன்றைக்கி இருக்கிற உட்லண்ட்ஸ், அதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா தாஸ் பிரகாஷ், டாட்டா உடுப்பி, பாம் க்ரோ, ஸோ இந்த மாதிரி ஸ்டைல் தான் இருந்தது. ஸோ பேசிக்லி வி ஆர் பேசிக்லி ஃப்ரம் திருநெல்வேலி சைடில் இருந்து. ஸோ நாங்கள் ஃபஸ்ட்டு ரெஸ்டாரண்ட் ஓப்பன் பண்ணது எக்மோரில். ஸோ ஐடியக்லி என்னென்னா டவுன் சவுத்லேருந்து யாரெல்லாம் வந்தாங்களோ அப்போலாம் ட்ரெயின் இஸ் த ஒன்லி கம்யூட் இல்லையா. ஸோ ஸ்ட்ராட்டஜிக்கலி தி சூஸ் த லொக்கேஷன் இன் எக்மோர் ஸோ தட் என்டையர் தமிழ்நாடு நோஸ் த ரெஸ்டாரண்ட். ஸோ யாரெல்லாம் சென்னைக்கு வராங்களோ இறங்குனா உங்களுக்கு வசந்தபவன் தான் தெரியும். So that created a brand not just in Chennai, across South people came to know Vasanta Bhavan வந்து ஒரு outlet. So இறங்கினோடனே வெளில வந்தாங்கன்னா that is the restaurant they would see. So அதுக்கப்புறம் we were the first one to introduce that Tirunelveli style of food in Chennai. That was actually missing around that point of time. அந்த திருநெல்வேலி சாம்பாராக இருக்கட்டும் இல்லை திருநெல்வேலியில் கொடுக்குற அந்த கார குழம்பு வத்த குழம்பு, ஸோ அந்த ஊர் சைடு ஃபுட் இருக்குல்ல, that's how we became popular because people from south only used to come to Chennai, right? Yes. And they used to get their home food here. So slowly that momentum started picking up and அதுக்கப்புறம் I think lot of other community people, Saranabon, Sangeetala அந்த 90s 80sலேயே வந்துட்டாங்க. And transition from நம்ம வீடு வசந்த பவன் to VB World அது எப்போ நடந்தது? கோவிட்ல தான் நடந்ததா? Yeah, that happened during COVID. So as soon as COVID was coming down and we need to open new outlets, right? So that's when we realized Vasanta Bhavan நம்ம வீடு வசந்த பவன் இருக்கு. We need something even more stronger to come back as a company to do a big change. So that's when my dad saw this Ananagar location first time போய் பார்க்கும்போது it was like ஒரு 10,000 square feet இருந்தது, 10,000 square feet, almost 10 to 12. It was quite a big, and Ananagar again considering that location, the rentals also pretty high. So rentals above 8 lakhs on the range is the rental. So ஒரு 10,000 square feet ஒரு 8 lakhs outlet, how do we sustain? One, we can't just sustain just by selling idli and dosa இல்லையா. ஸோ when my dad என்னை தான் ஃபஸ்ட்டு போய் கூப்பிட்டு போய் காமிச்சாரு. காமிக்கும் போது நானே சொன்னேன் வேணாம் அப்படின்ட்டேன் நான் அவர்கிட்ட, எதுக்கு ரிஸ்க் எடுக்கிறோம் வேணாம். பட் மை டேட் செட் நோ we have to open, we will not get opportunity like this. So he induced me, நீ யோசி என்ன பண்ணலான்னு சொல்லி, நீ போய் யோசிச்சு என்ன பண்ணலான்னு சொல்லி, இந்த இடம் நம்ம எடுத்தே தான் ஆகணும், வேறு ஆப்ஷனே கிடையாதுன்னு. ஸோ he put that idea on me. So then I went and I thought, okay, what can we do? So that's when we thought, okay, why don't we serve global food, not just focus only on South Indian or North Indian. So adu varaikum pathina predominantly all the veg restaurant pretty much have the same menu. Yes. And again we also thought, okay, adu varaikum veg restaurant naale ella veg restaurant la pathina default ah vandu sweets savouries adha dhaan veppanga.
So we thought, okay, why don't we start a bakery brand? So that was the evolution of cones and brew. Adu varaiku we felt Chennai was a very less number of options for a high-end quality bakery. இப்போ நீங்கள் ஒரு பாம்பே, டெல்லி, பெங்களூர்லாம் போனீங்கன்னா அவ்வளோ பேக்கரிஸ் இருக்கும், அவ்வளோ வெரைட்டிஸ் இருக்கும். பட் சென்னையில் இன்றைக்கும் நீங்கள் விரல் விட்டு எண்ணலாம் நம்பர் ஆஃப் ஹை அண்ட் பேக்கரி நான் சொல்கிறேன். ஸோ வி தாட் இன்றைக்கி இருக்கிற யங்ஸ்டர்ஸ் ஆல்சோ ட்ரை அண்ட் ப்ரிஃபர் ஈட்டிங் தட். இப்போ நீங்கள் ஸ்வீட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வருஷத்தில் ஒரு 4 வாட்டி சாப்பிடுவீங்க இல்லையா, தீபாவளி, பொங்கல், தமிழ் நியூ இயர் அந்த மாதிரி. பட் cakes and bakery is what you consume day to day. Yes. So we started a new brand called Cones and Brew, where we also do premium coffees and we also do premium ice cream and cakes. So that was like an add-on for us. Then we came up with a complete menu. Like we used to do live pizza, we used to do live dim sum, live sushi, adukapra live chat. So we made that whole place more interactive. Yes. So people can not just eat the food, but they can also look how their food is made. So அது வரைக்கும் people ரெஸ்டாரண்ட்டுக்கு வரது வந்து பசிக்காண்டி வந்தாங்க. So we wanted to change that and create more experience. So experiential dining is what we try to create. I think that is the base foundation of VB World. I mean, when you come to a restaurant, you need to really have the experience to make you come back. Yes. It's not be like pasikandi mattum saapra place ah irukka kudadu. So that's when we also introduced the mock meat and the non-veg flavors. Yes. I mean, there's a lot of people who want to eat non-veg, but for some reasons they don't eat. Health reasons ah irukattum, but some days so avungalukku da we introduce idli paya ah irukattum, the chukka we introduce. Now we have prawns, veg prawns irukku. We also have sheikh kebab. Yes. So a lot of innovation happen. எனக்கு பர்சனல் ஃபேவரட் இட்லி பாயா தான் சார். உங்களுக்கு என்னவாக இருந்தது உங்களோட கடையில? அதை சொல்லுங்க. Even I also like idli paya is like a top dish. Like Anand Nagarla mattum we sell almost 400 liters of idli paya in that just one outlet. Oh wow. Yeah, so that is a quantity that we make. And adukapro the new one we introduced is the sheikh kebab. That is also like very very good. It's made of wheat. Again, it's healthy also. It's not like soya. Okay. And it exactly tastes like mutton. அப்படியே இருக்கும். நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்க நெக்ஸ்ட் டைம். Yes, of course. The experience ஸ்டோரில் மட்டும் இல்லாமல் ஃபுட்லேயும் இருக்கும் போது அவங்களுக்கு இன்னும் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்குது. That's really great. And also அந்த லொக்கேஷன்ஸ் அப்படின்னு பேசும்போது நீங்கள் வந்து அண்ணா நகரில் இவ்வளோ காஸ்ட் ஆச்சு, எங்களுக்கு இவ்வளோ ஏக்கர்ஸ் இருந்தது அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருந்தீங்க. பட் இன்னும் நம்ம நிறைய ப்ரைம் லொக்கேஷன்ஸ்லாம் யூஸ்வலாக வசந்த பவன் நான் பார்த்துருக்கேன். இப்போ வடபழனியாக இருக்கட்டும், வேளச்சேரியாக இருக்கட்டும், அந்த மாதிரி லொக்கேஷன் சூஸ் பண்ணுறதுன்றது ஒரு பிரைமரியான விஷயமா ஒரு பிராண்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது அப்படின்றது? Definitely, especially for a restaurant, your 50% success, right, comes from choosing the right location and the right size. For that concept, that size. அதான் நான் சொன்னேன், 10,000 ஸ்கொயர் ஃபீட் ஓப்பன் பண்ணும்போது நாங்கள் இதுவே வெறும் நம்ம வீடு வசந்தபவன் பண்ணியிருந்தோன்னா இன்னைக்கு அந்த இடத்துல அவ்வளோ ரெவென்யூ டேர்ன் அவுட் பண்ண முடியுமான்னு தெரியாது. பட் ஒரு விபி வேர்ல்டும் ஒரு கோன்ஸ் அண்ட் ப்ரூ பிளக்இன் பண்ணனால தான் அந்த லொக்கேஷனில் அந்த ரெவென்யூ வந்து உங்களால் ஜென்ரேட் பண்ண முடியுது, இல்லைன்னா பண்ண முடியாது. ஸோ சூஸிங் அ ரைட் லொக்கேஷன் ஃபார் த ரைட் கான்செப்ட் இஸ் ஆல்வேஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் வென் யூ ஸ்டார்ட் எனி பிஸ்னஸ். But you can't overspend. So any businessல there are a lot of parameters, right? Rent இத்தனை percentage இருக்கணும், food cost இவ்வளோ percentage இருக்கணும், labor cost இவ்வளோ percentage இருக்கணும். ஸோ நீங்கள் அந்த பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி மேக் ஷுர் வாட் கைண்ட் ஆஃப் ரெவன்யூ தட் யூ ஆர் கோயிங் டு செட் ஃபார் தட் பர்டிகுலர் பிளேஸ். இப்போ நாங்கள் அண்ணா நகர் பில்ட் பண்ணும் போது வி செட் வி நீட் டு டூ மினிமம் ஒரு 1 crore-லேருந்து 1.5 crores வரைக்கும் மினிமமாக வி ஷுட் அச்சீவ் தட் டர்ன் ஓவர். ஸோ வி ஹேவ் டு ஒர்க் பேக். ஒரு 1 to 1.5 crore டர்ன் ஓவர் பண்ணுறதுக்கு மினிமமாக என்ன பண்ணலாம், அது ஓகே இந்த cuisine, இந்த மாதிரி ஒரு ஃபுட் சாய்ஸ், இந்த மாதிரி ஓகே ஒரு கஸ்டமர் வந்து வெறும் மெயின் கோர்ஸ் மட்டும் சாப்பிட்டு போகாமல் டெசர்ட் வரைக்கும் முடிக்கணும்னா அதுதான் கோன்ஸ் அண்ட் ப்ரூ. ஸோ யூ ஹாவ் அ ஸ்டார்டர், மெயின் கோர்ஸ், டெசர்ட். யூ ஜஸ்ட் டோன்ட் கம் ஃபார் ஒன் தோசா, யூ ஜஸ்ட் டோன்ட் கம் ஃபார் ஒன் காஃபி, யூ கம் ஃபார் த கம்ப்ளீட் மீல். Even if you want to have dessert, you can still come back just for one cake. So we want the consumer to spend all their purchasing in one particular place. நீங்கள் ஒரு ரெஸ்டாரண்ட் போனீங்கன்னா மெயின் கோர்ஸ்க்கு ஒரு இடத்துக்கு போவீங்க, ஐஸ்கிரீம் போய் இன்னொரு இடத்துல போய் சாப்பிடுவீங்க. ஸோ ரெண்டு ஸ்பிளிட் ஆகும் இல்லையா? ஸோ here we made sure both is spent there. As a consumer, you finish everything in one particular place.
and we have a higher ticketing spend value. So we are able to extract the maximum revenue from one person. Okay. Instead of having 3 customers, we try to serve. அதே மாதிரி தான் ஒரு வசந்த பவனில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆவரேஜ் ஸ்பெண்ட் வந்து 150 ரூபா இருக்கும் ஒரு கன்சியூமர். அதே ஒரு விபி வேர்ல்ட் போனீங்கன்னா இட் வில் பி 350 400 சம்டைம்ஸ் ஆல்சோ. சேம் அவுட்லெட், அகெயின் the same expense, everything is the same. Yes. But you're able to generate around 400 rupees from one customer in a VB world versus a traditional restaurant where he spends around 150. Okay. So that is the dynamics here. And since we were talking about the story, I want to know about the financial part of the Vasanta Bhavan அப்படின்னு வச்சுக்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் அந்த எவ்வளோ ரெவென்யூ வருது நம்மளுக்கு அப்படின்னு இந்த ஃபினான்ஷியல் இயரில் how much did you earn அப்படின்ற விஷயம்? I mean, this year we would cross 150 CR. We would come COVID time we were just 24. So you can imagine Yes. last 4 years the company or the transformation, how it is. So they always say the first 100 crores in business is like really, really hard. After that, it's that 100 crores will bring you the next 200, 300, 400. But any business you start to hit that 100 is going to take you a very long time. And like I said, this year we are planning 150. Probably the year after that, our goal is 250. That's what we are working towards it. And eventually we would like to go into private equity and IPO also. That's a long-term plan of the company. Because at the end of the day, my mom always, she used to say like, Vasanta Bhavan vandu or Indian McDonald's ஆகணும்னு. She always used to tell that. I mean, again, she's like, even if we are not there, the brand should grow. Like நம்ம நாளைக்கு செத்து போயிட்டோம் இல்லை அப்படின்னா கூட அந்த பிராண்ட் வந்து இன்னொரு 100 இயர்ஸுக்கு இருக்கணும், ஈவன் இஃப் வி ஆர் நாட் அலைவ். ஷீ ஆல்வேஸ் ஹேஸ் அ விஷன் லைக், நான் வந்து அந்த பிராண்டை நானே வச்சுக்கணும்னு எனக்கு லைஃப்லேயே கிடையாது. ஐ நீட் யார், இப்போ கூட எங்கள் அம்மா சொல்லுவாங்க, யார் வஸ்தம்பம் நல்லா நடத்துகிறாங்களோ நான் அவங்கள்ட்ட கொடுத்துருவேன், நீ நல்லா நடத்துனா அவங்கள்ட்ட கொடுக்குறேன், ஆப்ரேஷன் மேனேஜர் நல்லா இருந்தால் அவன் எடுத்துக்கிட்டோம், அட் எண்ட் ஆஃப் தி டே எனக்கு பிராண்ட் நல்லா வரணும். She doesn't care who is behind, or it doesn't care family or one thing. Anyone who I feel is capable to run the company, let them run. Okay. You can be an employee. Abudha she used to say. She is like very, very personal when it comes to the brand. Like, she takes care more than family for her as VB. Okay. So we are also in that mindset. Okay, so how is life in like 150 crores ஓனரா இருக்கிறது எப்படி இருக்கு அந்த வாழ்க்கை? See, in life I always say we never go after money. If you go after money, it's not long term. Yes. So whatever you do is you should do in passion. Money is just a byproduct of what we do at the end of the day. I think we as a company, we believe in changing lives for people who work with us. I mean, that's when we feel that we have really achieved something. Yeah. So I've seen guys with me who are like waiters. Now they are like operation managers. I've seen my operation manager come in a two-wheeler. Now they have achieved a car. So we would like to give it back to the people who really, really work with us. At the end of the day, நாங்கள் இன்னைக்கு வரைக்கும் நீங்கள் சொல்லலாம் 150 crores-ன்னு, பட் எல்லாமே திருப்பியும் கம்பெனிக்கு தான் போயிட்டு இருக்கு. ₹1 என் பேங்க் அக்கௌண்ட்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பெருசாலாம் ஒன்றும் இல்லை. ஃபேக்டா ஒன்றுமே இல்லை. என் அக்கௌண்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸிமம் ஒரு 30,000 தான் இருக்கும். நம்புங்க, அவ்வளோதான் நான் வச்சிருப்பேன். நான் என்ன வேணுமோ அதான் கேட்பேன். பட் எந்த டே லைக் ஐ செட், if you ask they will give, it's not a brand, but we are very like, it's okay. I mean, see, everything is taken out of the company. Yes. நான் எனக்கு மேக்ஸிமம் எக்ஸ்பென்ஸ் பர்சனலாக என்ன இருக்குன்னா சாப்பிட்ற எக்ஸ்பென்ஸ் மட்டும் தான் இருக்கும். அதுவும் நான் வெளியில் போய் சாப்பிட்றது வந்து நமக்கு ஒரு R&D பண்ணுறதுனால, ஏன்னா ஃபியூவல் கம்பெனி போட்டுறாங்க, வீடு வந்து எல்லா எக்ஸ்பென்ஸ் ஆட்டோமேட்டிக்லி, இட்ஸ் அ ஜாயிண்ட் ஃபேமிலி தட் வி லிவ் இன், ஸோ எவ்ரி திங் இஸ் தேர். ஸோ அட் த எண்ட் ஆஃப் த டே இட்ஸ் லைக் வி ஆல்வேஸ் சே the people who worked around us, if their life gets upgraded, I mean, that's when we really feel the success. Yes. Again, like I said, restaurant industry is a very, very competitive industry, right? If people come here for money, they're not going to make money. It's like they always say, never jump into a business where passionate people are working.
You only make money in boring businesses. Yeah. Like குப்பல்றது ஸ்கிராப் எடுக்கிறது, புரியுதுங்களா? அதில் தான் பேஷனேட் பீப்புள் கிடையாது. இந்த ரெஸ்டாரண்ட்டு, மூவி, இந்த மாதிரி இந்த ஆர்ட் என்டர்டெயின்மெண்ட்லாம் இருக்குல்ல. ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் இண்டஸ்ட்ரி ஃபார் அ வெரி பேஷனேட் அண்ட் ஹை ட்ரிவன் பீப்புள். ஸோ இது மணின்னு ஒரு பை ப்ராடக்ட் எடுத்து நீங்கள் உள்ளே வந்தீங்கன்னா அந்த மாதிரி பீப்புள் வந்து தே வில் நாட் மேக் மணி, or they will end up losing it. So money is the last thing that you should have. You should do something for purpose, something for passion. Then that will automatically come. So this is one thing that I learned. And also இப்போ காஸ்டிங் அண்ட் ப்ராஃபிட் மார்ஜின் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் இருக்குது. இப்போ நம்ம ஒரு தோசை இவ்வளோ விலை விற்கிறோம், ஓகேங்களா? பட் அதுக்கு பின்னாடி இருக்க கேல்குலேஷன்ஸ் வந்து நிறைய பேருக்கு தெரிய மாட்டேங்குது. ஸோ ஹவு டு யூ டூ இட்? அந்த காஸ்டிங்காக இருக்கட்டும், அது ஒரு ப்ராஃபிட் மார்ஜினாக கொண்டு வரும்போது. So how do we calculate? Now, see, in restaurant industry, the thumb rule is we try to maintain a food cost of about 35%. So whatever product that we make sure the overall food cost is coming somewhere from 30 to 35. On the borderline, we try to maintain. So adu irunda, it's a successful business, especially when it comes to F&B. Then again, rental, we try to optimize around 7 to 8%. Labor cost around 17 to 18% on the range. So so net profit, you should at least try to aim for at least or 18%. So we reverse work. The 35 in the rent, adu idu potu overall and the 80% varaikkum you can have the overall cost. And the 15 to 20% achieve பண்ணானா it's a successful product in சொல்லிட்டு. So that's how we try to calculate before starting any venture or any business. அந்த பாசிபிலிட்டி அந்த இடத்துல இருக்கான்னு பார்ப்போம். இருந்தால் தான் இறங்குவோம், இல்லைன்னா we don't. And also, since we're talking about the investment and the food business அப்படின்னும் போது it's a tight margin அப்படின்னு சொல்லலாம். So அப்போ financial principle that you can follow அப்படின்னா என்ன சொல்லுவீங்க for starting a business? In food industry, yeah, food industry. See, food industry, the financial planning is what is it? Don't get into the business without knowing the business. And food industry is one thing. உங்களுக்கு cash burn வந்து is like எங்கே போதுனே தெரியாது. ஏன்னா today people think it's very easy to set up a business. Everyone think it like ஒரு glamour industry மாதிரி, மூவி இண்டஸ்ட்ரி மாதிரி ஆயிடுச்சு இன்னைக்கு ஃபுட்டு வந்து. வெளிலேருந்து பார்க்குறதுக்கு இஸ் too fancy, glamorous, but there's a lot of dynamics when it comes to execution, core product, because at the end of the day நீங்கள் என்ன தான் பண்ணாலுமே you're dependent on people. You're investing on people are not the same always. நீங்கள் ஒரு ப்ராடக்ட் பண்ணுறீங்கன்னா இன்னைக்கு இந்த ஒரு குக் இருக்கானா, இப்போ ஒரு ஸ்டாண்ட் அலோனில் நாளைக்கு ஓடி போயிட்டா நீங்கள் அதுக்கு என்ன பேக்கப் பிளான் வச்சுருக்கீங்க, என்ன பண்ண போகிறீங்க? நிறைய பேர் என்னென்னா ஒரு குக் இருக்கான் நல்லா கிடச்சிடலாம், இங்கே வீட்டில் ஒரு சமையக்காரன் நல்லா சமைப்பான், பட் அவனை தூக்கி நீங்கள் ஒரு ரெஸ்டாரண்ட்டில் போட்டிங்கன்னா அந்த கன்சிஸ்டன்சி வருமானா இட்ஸ் நாட் த சேம். Just because he's a home cook doesn't mean he's going to perform on a restaurant level of consistency. Daily பண்ணணும். இங்கே இன்னொன்று என்னென்னா, நீங்கள் ஒரு நாளில் பண்ணுறது மேட்ரு இல்லை, 365 டேஸில் அந்த கன்சிஸ்டன்சி எவ்வளோ ஹையாக இருக்கோ அது இஸ் மோர் மேட்டர். அண்ட் அகெயின் நீங்கள் பண்ணுற கான்செப்டு, நீங்கள் பண்ணுற ப்ரைஸ் பாயிண்ட்ஸு, இது எல்லாமே உங்கள் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுக்கும் உங்களோட ரெவென்யூக்கும் has to correlate. Okay. So if you're doing a kiosk business, you can even spend 50 lakhs for a kiosk, you can even spend 10 lakhs for a kiosk. But what product are you going to launch? இப்போ கியாஸ்க்குன்னு ஒரு ப்ரைஸ் பாயிண்ட் இருக்குல்ல, அந்த ப்ரைஸ் பாயிண்டில் நீங்கள் வைக்கணும். உங்கள் ROI எத்தனை வருஷம் ஆகும், எவ்வளோ மாதம் ஆகும் இல்லைனா, ஸோ அதெல்லாம் நீங்கள் கோரிலேட் பண்ணி ஒரு பிஸ்னஸ் பிளான் இல்லாமல் ஐ வுட் ரெக்கமெண்ட் டோன்ட் ஸ்டார்ட் இட். Or if you have no experience in this field, go work in some company, learn the trade, or get a franchisee. Is one more option. Get a franchisee and learn the business. Tomorrow you can open, like take Subway franchisee, tomorrow you can open a non-veg brand with the same examples. Or open a tea shop, tomorrow you can open a sweet shop, or you can open ice cream parlor. You'll know the dynamics and operations. So without getting to that, don't do it. Okay.
So what marketing strategy does VB World follows அந்த மாதிரி என்ன சொல்லுங்க? So basically marketing strategy என்னன்னா, see now like I said, VB World-ல வந்து what we are doing is we are trying to be a global brand because now we are not anymore categorized like a South Indian brand. So and again we try to be more of a family restaurant. Because VB World பார்த்தீங்கன்னா we have food from 6 yearsலேருந்து ஒரு 60 years வரைக்கும் எல்லா ஏஜ் கேட்டகரிக்குமே we have an option to eat. ஒரு 6 yearsல ஒரு குழந்தை வந்து எனக்கு பீஸா பாஸ்தா வேணும் அதுவும் இருக்குது. ஒரு 60 வயசில் வந்து ஒரு வயசானவர் ஒரு இட்லி சாப்பிட்ணும் அதுவும் இருக்குது. இப்போ மாம் இஸ் கம்மிங் ஆஸ்கிங் ஃபார் அன் சாலட்னா அதுவும் வச்சுருக்கோம். இஃப் ஃபாதர் வாண்ட்ஸ் டு ஹேவ் அ தாய் கறினா அதுவும் இருக்குது. ஸோ இவ்வளோ வெரைட்டியான ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும்போது வி வுட் லைக் டு கேட்டர் டு a big family audiences. Yeah, so all our marketing campaigns, all of this thing is more family driven place. Okay. Again, we're also trying to be more of an experience centers in terms of not just serving food. At the end of the day, we want to create a wholesome experience and dining. That's why you see all the VB World, our interiors are very, very distinct. We don't follow the traditional restaurant style because people restaurant வரும்போது we want their mood to be lifted, the sense to be lifted, sensory. எந்த ஒரு ப்ராடக்ட் நீங்கள் டிசைன் பண்ணுறதா இருந்தாலுமே நீங்கள் ஒரு சென்ஸ் லெவலில் அவங்களை டச் பண்ணும் போது தான் the ப்ராடக்டோட வேல்யூ they will able to feel. When you're able to touch all the 5 senses, அதான் நான் சொல்கிறேன், டிசைன் பண்ணும்போது உங்கள் டேஸ்ட்டு, உங்கள் ஸ்மெல்லு, உங்கள் மைண்டு, உங்கள் பாடி, when you're able to touch all that 5 senses, your product is automatically a hit, like no brainer. Okay. So when we designed VB World, we wanted to do all that. நாங்கள் யூஸ் பண்ணுற பர்ஃப்யூம்லேருந்து, யூஸ் பண்ணுற டேபிள் மேட்ச்லேருந்து, லைட்டிங்லேருந்து, கலர் பேட்டர்ன்ஸ்லேருந்து, எவ்ரிதிங் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டிஸ்டிங்டிவ் இருக்கும். இப்போ இந்த இடத்துல ஏன் நாங்கள் இந்த கலர் யூஸ் பண்ணுறோன்னா எவ்ரி கலர் இஸ் சைக்கலாஜிக்கலி ரிலேட்டட் டு யுவர் பிரெயின் பேட்டர்ன்ஸ், ரைட்? ஸோ பேஜ் இந்த இடத்துல போகிறோன்னா அதுக்கு ஒரு ரீசன் இருக்குது, ஆரஞ்சு இந்த இடத்துல போகிறோன்னா அதுக்கு ஒரு ரீசன் இருக்குது, ரெட்டு போகிறோன்னா அதுக்கு ஒரு ரீசன் இருக்குது. ஸோ வி டிட் லாட் ஆஃப் R&D ஆன் பிஹைண்ட் அண்ட் டு கம் டு அ package like why we have to do that, because at the end of the day we try to hit that 5 senses of a consumer. நான் இந்த சைடு யோசிக்கவே இல்லை. பட் எஸ், இப்போ ஒரு ஃபுட் பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா தே ஆர் லைக் நவடேஸ் ஃபோர்ஸ்டு டு பி வித் த டெலிவரி பார்ட்னர்ஸ் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் வருது. இப்போ ஸ்விக்கி ஒரு ஜொமேட்டோ இருந்தால் தான் சேல்ஸ் இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கும். பட் அந்த கமிஷன்ஸ் அதெல்லாமும் நம்ம யோசிக்கணும் ஒரு ஃபுட் பிஸ்னஸ் அப்படின்னும் போது. ஸோ வாட் டு யூ சஜஸ்ட்? கம்பல்சரியாக யூ ரிக்வயர் அ டெலிவரி பார்ட்னர் ஃபார் யுவர் பிஸ்னஸ் அப்படின்னு நீங்கள் சொல்கிறீங்க? ஸோ இட்ஸ் இன்னைக்கு என்ன சுச்சுவேஷன் ஆயிடுச்சுன்னா அவங்க எல்லாமே நம்மளால் பண்ண முடியாது, நம்ம எல்லாமே இட்ஸ் லைக் டக் ஆஃப் வார் மணி ஆயிடுச்சு சுச்சுவேஷன். பட் இட்ஸ் எண்ட் ஆஃப் த டே தே ஹாவ் அ ஹியூஜ் கஸ்டமர் பேஸ் இல்லையா? ஸோ தே ஹாவ் அ ஹியூஜ் கஸ்டமர் பேஸ். இட் இஸ் லைக் எவ்ரி ஒன் இன் த மார்க்கெட் இஸ் தேர். It's like at least to your consumers you have to be present. Again the thing is like big brands we have a leverage versus a standalone store or ஒரு கடை வச்சிருக்கிறவங்களுக்கு, because we give them that much volume. We are able to negotiate in terms of the commission or whatever. பட் நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி இப்போ ஒருத்தர் ஒரே ஒரு ரெஸ்டாரண்ட் வச்சுருக்காருன்னா அவர் கமிஷன் பார்த்தீங்கன்னா 30% வாங்குவாங்க, 25-30% கூட வாங்குவாங்க. அதான் இப்போ ஒரு பிராண்டட் ரெஸ்டாரண்ட் தான் அவங்க ஒரு 15 to 18% இல்லை 20% வரைக்கும் தான் கொடுப்பாங்க. ஏன்னா we generate more than a crore of business with Swiggy and Zomato, that volume. பட் அவர் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மாதத்துக்கு ஒரு 10 லட்ச ரூபா தான் கொடுக்க முடியும். ஸோ டுடே they are gone into a stage where they dictate the terms versus the brand. மார்க்கெட்டில் என்ட்ரு ஆகும்போது ஃப்ரீ கமிஷனில் உள்ளே வந்தாங்க. இன்னைக்கு வந்து they are the ones who are dictating terms. ஸோ ஆனால் இன்னைக்கு there's a lot of other options available in the market. With Swiggy, Zomato தான் predominantly தெரியும். Now government has launched a new app called ONDC. எப்படி UPI வந்ததோ எப்படி வந்தோ ONDC is a similar app actually that's launched by the government, where you can download it and the consumer can order through ONDC app and the third party delivery will deliver your food. Okay. So that is actually coming in trend now.
So my dad is the president for Chennai Hotel Association also. So now we are planning to bring ONDC to across all the Tamil Nadu restaurant tie-up panni, where their commission is only 10%. It's much more lesser. And again, the consumer will pay for the delivery fee. அதே மாதிரி தான் similar app came in Bangalore called நம்ம யாத்ரி. சரிங்களா? அதே மாதிரி தான் இப்போ ஒரு இதுலேயும் வருது. ஸோ அது வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஊபர் ஓலாலாம் வந்து வேர் கோயிங் இன் ரெவன்யூ ஷேர் மாடலில், நம்ம யாத்திரையும் இது வந்ததுக்கப்புறம் இட் பிகேம் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் மாடல். ஸோ வேர் த டிரைவர் ஆர் வாட் எவர் ஹேஸ் டு பே ஒன்லி அ மந்த்லி சப்ஸ்கிரிப்ஷன், வாட் எவர் அமௌண்ட் தே கலெக்ட் ஃப்ரம் த கிளையண்ட் வில் ஆட்டோமேட்டிக்லி கோ டு தெம். ஸோ திஸ் ONDC இஸ் ட்ரைங் டு டிஸ்ரப்ட் தட் மார்க்கெட். பட் அகெயின் நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி ஸ்விக்கி ஜொமேட்டோ இல்லாமல் நம்மளால் பண்ண முடியாது. பட் ONDC மாதிரி ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் வந்து நம்ம எடுத்துகிட்டு வந்து மக்கள் அதுக்கு அடாப்ட் ஆகிட்டாங்கன்னா அது என்டையர் மார்க்கெட் மைட் சேஞ்ச். ஹூ நோஸ் டுமாரோ ஸ்விக்கி அண்ட் ஜொமேட்டோ ஆல்சோ கேன் கோ இன்டு சப்ஸ்கிரிப்ஷன் மாடல் rather than having a fixed percentage like 20%, 30%. எனக்கு நீ மாதம் 10,000 ரூபா ஒரு அவுட்லெட்டு கொடுங்க, டெலிவரி நாங்கள் கஸ்டமர்லேருந்து வாங்கிக்கிறோம்னு சொல்லி இப்போ ஊபருக்கே அந்த நிலைமை வந்துருச்சு. இன்னைக்கு ஊபரே வந்து இஸ் கோயிங் இன்டு சப்ஸ்கிரிப்ஷன் மாடல் பிகாஸ் ஆஃப் ஒன் ஆப் கால் நம்ம யாத்ரி. ஸோ டுமாரோ த மார்க்கெட் வில் சேஞ்ச் த என்டையர் டைனாமிக்ஸ். Okay, that's great. And fluctuating sales இருக்கும்போது cash flow management எப்படி பண்றது ஒரு பிசினஸ்ல அப்படின்ற விஷயம்? First of all, in business, make sure your fixed expense is always taken care. The moment your fixed expense is not taken care, you're going to end up losing that every month. And you're going to indirectly get a loan. That loan is going to make you even more worse situation. ஸோ இப்போ நீங்கள் ஒரு 1 lakh பண்ணுறீங்க, உங்கள் ஃபிக்ஸட் எக்ஸ்பென்ஸ் 50,000 வச்சுக்கோங்களேன். அந்த 50,000 என்றைக்குமே 3 months ஆஃப் ஆப்ரேட்டிங் எக்ஸ்பென்ஸ் ஷுட் பி இன் யோர் பேங்க். வேர்ஸ்ட் கேஸ் இல்லைனா அட்லீஸ்ட் 2 months ஆஃப் ஆப்ரேட்டிங் எக்ஸ்பென்ஸ் யூ ஷுட் ஆல்வேஸ் ஹேவ் இட் வித் யூ. எனி பிஸ்னஸ் ஐம் சேயிங். பிகாஸ் எப்போ நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி தான், எப்போ எனி சுச்சுவேஷன் வர 3 months இஸ் குட் இனஃப். ஆப்ரேட்டிங் எக்ஸ்பென்ஸ் மட்டும் ஷுட் பி வித் யூ. பிகாஸ் எந்த மந்தில் நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி லோ ஆகும், எந்த மந்தில் ஹை ஆகும்னு தெரில. ஸோ த 3 month ஆப்ரேட்டிங் காஸ்ட் நீங்கள் வந்து அதை நீங்கள் ஒரு எஃப்டி மாதிரி ஒரு சைடில் வச்சுட்டு இருந்தீங்கன்னா, நீங்கள் என்ன தான் இங்கே பிரச்சனை வந்தாலுமே தட் வில் ஹெல்ப் யூ ரிகவர். பிகாஸ் அட் எண்ட் ஆஃப் த டே இஃப் தட் ஃபண்ட் இஸ் நாட் தேர், நோ யூ ஸ்டார்ட் கட்டிங் கார்னர்ஸ் இன் த கோர் ப்ராடக்ட் டு சேவ் சம்வேர். அட் எண்ட் ஆஃப் த டே ஸ்லோலி உங்களுக்கே தெரியாமல் அது ஒரு வைரஸ் மாதிரி வில் ஈட் யூ அப் இவென்ச்சுவலி. ஓகே. அண்ட் இப்போ இந்த தேர்ட் பார்ட்டி ஆப்ஸை தாண்டி இன்ஃப்ளூயன்சிங் மார்க்கெட்டிங் அப்படின்றது இப்போ அதிகமாக இருக்குது. பட் அது தட் டஸ் அஃபெக்ட் கஸ்டமர்ஸ் மைண்ட் செட் அப்படின்னு நீங்கள் சொல்வீங்க. ஏன்னா நம்ம ஒரு ப்ராடக்ட் ஒரு இன்ஃப்ளூயன்சர் ஆகட்டும், இல்லை ஒரு நார்மலாக இன்ஸ்டாகிராமில் இருக்கவங்க போட்டாலே அது வந்து இவங்க ஏதோ மணி பே பண்ணியிருக்காங்க, அது ஒரு ரியலாக இல்லையானே தெரியல அந்த ரிவ்யூ அப்படின்ற அளவுக்கு பீப்புள் கெட்டிங் கன்ஃபியூஸ் நவடேஸ். அது ஸ்பான்சர்டா நான் ஸ்பான்சர்டா அப்படின்ற ஒரு விஷயத்துக்குள்ளே பீப்புள் மைண்ட் செட் போயிடுறாங்க. பட் ஆஸ் ஆஃப் யூ லைக் கஸ்டமர்ஸ் மைண்ட் செட் என்னவாக இருக்குது நம்ம ஒரு இன்ஃப்ளூயன்சிங் மார்க்கெட்டிங் பண்ணுறோம் அப்படின்னா நம்ம பிராண்டுக்கு? சரி, இன்ஃப்ளூயன்சர் மாதிரி தெரிஞ்சோ தெரியாமல் சரி எல்லாத்துலேயும் ஒரு நல்ல விஷயம் இருக்குது, ஒரு கெட்ட விஷயம் இருக்குது இல்லையா? எவ்ரி திங் ஹஸ் பாசிட்டிவ், எவ்ரி திங் ஹஸ் நெகட்டிவ். ஆப்வியஸ்லி இப்போ ஒரு இன்ஃப்ளூயன்சர் மார்க்கெட்டிங்கில் பார்த்தீங்கன்னா இட் ரீச்சஸ் அவுட் த கன்சியூமர் மச் மோர் ஃபாஸ்டர் ஒன் வே. ப்ராடக்ட் நல்லா இருக்கா நல்லா இல்லையான்னு செகண்டரி. பட் அட்லீஸ்ட் ஃபஸ்ட் உங்கள் ப்ராடக்ட் இதுக்குன்னு தெரியணும்ல. அட்லீஸ்ட் இந்த மார்க்கெட்டில் இந்த ஒரு விஷயம் இருக்குதுன்னு தெரியும். அட் எண்ட் ஆஃப் த டே அது ஒரு மூவி மாதிரி தான். இப்போ ஒரு படத்தில் ஒரு படம் ரிலீஸ் ஆகுது, இப்போ ஒரு விடுதலை ரிலீஸ் ஆகுதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அந்த ஜேர்னர் எல்லாத்துக்குமே பிடிக்காது. சில பேர் மசாலா படம் பார்ப்பாங்க, சில பேர் ரொமான்ஸ் பார்ப்பாங்க. இது வந்து மோர் ஆஃப் டார்க் சீரியஸ் மூவி. ஸோ உங்கள் ஜேர்னருக்கான ஆடியன்ஸ் ஆட்டோமேட்டிக்கலாக ஃபில்டர் ஆயிடுவாங்க. அதே மாதிரி தான் அந்த ப்ராடக்ட்டுக்குமே. ஒரு இன்ஃப்ளூயன்சர் மார்க்கெட்டிங் போடும்போது 1 lakh பீப்புள் போய் ரீச் ஆகுது. அந்த 1 lakhல 1 lakh உங்கள் கன்சியூமராக இருக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது. அதில் ப்ராப்ளி 30,000 இஸ் ஓன்லி யோர் ஆடியன்ஸ். இன்னொரு 30,000 மேட் பி சம் அதர் ப்ராடக்ட் இல்லையா? ஆனால் எல்லாருமே வருவாங்க. பட் அட் த எண்ட் ஆஃப் த டே த 30,000 ஆடியன்ஸை நீங்கள் ஹிட் பண்ணுறீங்களா? அந்த ஹிட் பண்ணுற 30,000 எவ்வளோ பேர் உங்கள் கன்சியூமராக கன்வெர்ட் ஆகிறாங்க? அதுதான் ஐ திங்க் இஸ் மோர் தட் வி ஷுட் டேக் இட் ஃப்ரம் இட். அட் எண்ட் ஆஃப் த டே you're not building a brand for all. You're only building a brand for your target audience. So leave what others say, just focus on your target segment and try to cater to them. Then automatically you will be said.
இப்போ நீங்கள் ஒரு ஏ ஆடியன்ஸுக்கு தான் டார்கெட் பண்ணுறீங்க, பி ஆடியன்ஸ் வந்து வேற ஒரு ஃபீட்பேக் கொடுக்குறான்னா அது தயவு செஞ்சு மாற்றாதீங்க. அவங்க கன்சியூமரே கிடையாது. இப்போ எங்கள் ரெஸ்டாரண்ட்லையும் வி டூ தட். 300 டிஷ்ஷஸ் வச்சுருக்கோம். அதில் ஒரு 10 பேர் நான் என்னதான் ஒரு பெஸ்ட் டிஷ், இப்போ உங்களுக்கு இட்லி பாயா பிடிச்சிருக்குன்னு சொல்கிறீங்கல்ல, இன்னொரு கஸ்டமர் வந்து எனக்கு இது ரொம்ப காரமாக இருக்குன்னு சொல்லுவான். பட் அவன் காரமாக இருக்குன்னு சொல்கிறதுனால இன்னொரு 80% அது நல்லா இருக்குன்னு சொல்கிறாங்கல்ல, வி கான் சேஞ்ச் இட் ஃபார் தட் ஒன் கன்சியூமர் இல்லையா? ஸோ நீ வேற ஏதாவது சாப்பிடுங்க சார், நீங்கள் வேணா அது பேர் என்ன சொதி இட்லி சாப்பிடுங்க, வில் சேஞ்ச் இட். அந்த ஒரு கஸ்டமருக்காண்டி வி கான் சேஞ்ச் த கோர் ப்ராடக்ட். ஸோ த மேக்ஸிமம் இஸ் யூ ட்ரை டு ஹிட் தட் maximum number of people, leave that 20%. It's fine. Always there'll be a negativity for anything. Any best movie எடுத்தாலுமே அதுக்கு ஒரு நெகட்டிவ் கம். இப்போ மெய் எலகன் எடுத்தாலுமே ஒரு கிளைண்ட் இஸ் லைக் பெஸ்ட் மூவி ஆஃப் த இயர்ன்னு சொல்கிறாங்க, இன்னொருத்தர் இதெல்லாம் ஒரு படமான்னு சொல்கிறாங்க. பட் அது மேட்ரு இல்லை. பட் யூ கேட்டர் டு சர்டன் ஆடியன்ஸ், யூ தட் இஸ் யூ ஆர் சாட்டிஸ்ஃபைட் வித் தெம், இட்ஸ் ஃபைன். ஓகே. ஸோ இப்போ கஸ்டமர்ஸ் மைண்டை ரீட் பண்ணுறது அப்படின்னு இருக்குல்ல, யூஸ்வலாக ஒரு பிஸ்னஸ் ஓனர்ஸ் வந்து இவங்க தான் என்னோட டார்கெட் ஆடியன்ஸ், இதுக்காக நான் இந்த R&Dலாம் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு விஷயம் இருக்கும். ஸோ 5 signs to read a customer's mind அப்படின்னு ஏதாவது நீங்கள் வச்சுருக்கீங்களா? ஏதாச்சும் ஒரு 5 signs to read a customer's mind. See, that only comes as an experience when you are in the business. Obviously, we have had a setbacks, we had the failures. What feedback, what failures that we have gone through and all is only a creation of where we are today. Okay. So there's no rule book like இதுதான் அவங்க எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறாங்க இதுதான். பட் obviously at the end of the day everyone wants to have value for money, good experience and variety in terms of restaurant industry பற்றி சொல்கிறேன். In terms of variety and they want innovation. Because நீங்கள் திருப்பியும் ஒரு ரெஸ்டாரண்ட்டில் போய் சாப்பிட்றீங்க, நீங்கள் வெளில போய் சாப்பிட்றதே வந்து அந்த ரிலாக்ஸேஷனுக்கும் மைண்ட் செட்டுக்கும் தான் யூ ஆர் கம்மிங் அவுட். நான் அங்கே உங்களை வந்து அந்த சென்ஸை என்னால் எலிவேட் பண்ண முடிஞ்சதுன்னா I will be able to be with you for long time. If I'm not able to recreate that kind of sensation within you, I'm not going to stay for long time. So we always try to see, okay, what is missing? What is missing? Okay. And we always put ourselves in their shoes before we design anything. Okay. ஒரு கன்சியூமராக இது சாப்பிடும் போது அவங்க என்ன ஃபீல் பண்ணுவாங்க, ஒரு தேர்ட் பார்ட்டியாக அவங்க என்ன நினைப்பாங்க. ஸோ ஈச் ப்ராடக்ட் வி டிசைன், we always think from the other perspective angle. We don't only see from our side. You should look at from the opposite side perspective, then you will get a very different angle towards the same situation. That's really great. Of course. And நம்ம சக்ஸஸ் பற்றி நிறைய விஷயம் பேசிகிட்டு இருக்கோம். பட் டவுன்ஃபால் அப்படின்றது பெரும்பாலமாக இருந்தது வசந்த பவனுக்கு நிறைய பேருக்கு தெரியும். ஸோ ஒன் ப்ரூட்டல் மூமெண்ட் தட் ஹேப்பன், did COVID affect your business? அந்த மாதிரி என்ன ப்ரூட்டல் மூமெண்ட் நடந்திருக்கு நம்மளோட business? Yeah, COVID affected the entire restaurant chain all over the world. Yes. Yeah, the COVID was a big setback for us. Like என்னன்னா before COVID we used to be like 1,300 staffing இருந்தாங்க. We used to operate around 18 outlets appo. So from 1,200 we became like less than 200 staff. அவ்வளோதான் இருந்தாங்க அந்த டைமில். We didn't know how long the situation will continue. அதுக்கப்புறம் we had a fixed expense, yeah, like minimum expense, like rent is the same. What is say, the EB is not going to change. Obviously optimal levels are less, but we have made a huge establishment where it's catering predominantly to dine-in customers. But now the amount of business that you can make in like takeaway la அந்த அளவுக்கு பெருசாக கிடையாது. அதுவும் ஸ்விக்கி ஜொமேட்டோ கமிஷன்லாம் போகிறதுக்கு முன்னாடி இட்ஸ் நாட் ஈவன் பீனட்ஸ். ஸோ வி வர் லைக் ரியலி இன் அ வெரி லைக் என்ன பண்ணுறதுனே தெரியாத ஒரு சுச்சுவேஷன். So that's when like my mom had to literally sell her jewels. We had to pledge around that time. So whatever she had the savings, I mean, you need to lose to gain something. That's life. Yes. You can never always be on the upper hand. You need like ஒன்று இழந்தா தான் இன்னொன்று கிடைக்கும்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா. So that time is what we had to sacrifice the life savings around that time. Again, it's for the people, for the company. 1,200 people still are working in the company.
that indirectly supports ஒரு குடும்பத்தில் ஒரு 3 பேர் வச்சாலும் ஒரு 3000 ஃபேமிலி இருக்கு. So that time it's very very because they're totally dependent on us. So we had to take a big risk around that time. So I think that pressure, I think that downfall is what led to a creation of a brand called VB World today. So what is the next biggest plan for Vasanta Bhavan? அப்படின்னா என்ன சொல்லுவீங்க next அடுத்து? Like I said, the next is this year we are doing a lot of international outlets. We are opening VB World in Frankfurt in Germany. Okay. We are opening in Amsterdam. So a lot of international expansions இருக்கு. அதே மாதிரி இன்னொன்று வந்து பொன்ராம் பண்ணியிருக்கோம். We are also expanding பொன்ராம் across Chennai. அது next phase. And again, Cones and Brew would a standalone also. Okay. You can expect a lot of Cones and Brew standalone in this year also. So we're planning to at least open 4 or 5 cafes. Okay. That is going forward. And like I said, eventually the plan is IPO. Hopefully we would achieve that by 2027-28. That's what we're running towards. It was so good talking with you. ஏன்னா நிறைய விஷயங்கள் நான் கற்றுக்கிட்டேன் பர்சனலாக. I saw many interviews about you and அப்பா கொடுத்ததா இருக்கட்டும் எல்லாமே நான் பார்த்துருக்கேன். But talking with you was refreshing அப்படின்னு சொல்லலாம். Same year. I think you bought a lot of on me. It's like how well is the interviewer, how well I can answer that. So it's vice versa. You gave a good counter. So I able to take my brain to that. Oh, thank you so much. It was amazing talking with you. Thanks Same for your here. time. Thank you. Bye. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.